Так, всем привет! Продолжаем читать Гарри Поттера. И в прошлый раз мы остановились вот здесь. Так что сегодня читаем страницу 9. Итак, кстати, старикашка нисколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. He didn't seem at all upset at being almost knocked to the ground. So here in the Russian one, we have again старикашка, which is kind of like a negative way to describe an old man. And нисколько не огорчился. So here we have didn't seem at all upset. It's a good translation. The word нисколько, oops, I lost here. Нисколько не is a fancier way to say совсем не. То есть можно сказать, он совсем не огорчился. You can say he wasn't upset at all. Okay. Он нисколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. And again, едва не is basically the same as чуть. Чуть ли не. And I would say чуть не or чуть ли не is going to be a little bit more common to say. So он совсем не огорчился, что его чуть не сбили с ног. Напротив, он широко улыбнулся и произнес писклявым голосом, заставившим прохожих обернуться. On the contrary, напротив, yep, that's напротив, his face split into a wide smile. Он широко улыбнулся. So here it's a little bit expressed in a little bit more fancier way in the original and pretty simply expressed in Russian. Он широко улыбнулся. I think it's a good translation. And he said in a squeaky voice that made passerby stare. Он произнес писклявым голосом. I would say писклявый and squeaky. I mean, they're pretty good descriptions, but squeaky is a little bit more what I associate with how old people talk. And писклявый, I would say I associate it more with like a little kid who talks like that. Okay. Заставившим прохожих обернуться. So заставить means to force somebody to do something, usually that they didn't want to do. So here we have made passerby stare. So here we have обернуться. Обернуться means to turn around. So when you look in one direction and you turn around and you look into a different direction. So обернуться is to turn around with your eyes, like basically only with how you look at something. So your torso, your body might still be facing one way, but like your head would face another way. Okay, and заставивший, again, заставившим. So заставить is once again is the verb, is to make somebody do something. So, for instance, родители заставляют детей убираться в комнате. Parents make kids clean their rooms. So заставивший is again the past active participle, заставившим прохожих обернуться. The one that made the passerby turn around. Окей, читаем дальше. Не извиняйтесь, мой дорогой господин. Даже если бы вы меня уронили, сегодня меня бы это совсем не огорчило. And here we have, don't be sorry, my dear sir, for nothing could upset me today. So не огорчайтесь, мой дорогой. I would just say мой дорогой, because in Russian we don't really use господин, but since it's a translation and cultural thing, would be appropriate to say мой дорогой господин. But if you were in a similar situation in Russia, I would say like the person would just say мой дорогой rather than господин, because господин we don't use the same way as in English speaking word people use Mr. or Sir.
So don't be sorry, my dear surfer, nothing could upset me today. Here I would translate it in a simpler way, потому что сегодня ничего не может меня огорчить. But here the translator added, если бы вы меня, даже если бы вы меня уронили, even if you dropped me, because уронить means to drop something not intentionally, accidentally, or so when you're holding something and something distracted you and you're like, bam, уронили ручку. And then what we drop is accusative. And then we have ликуйте, потому что вы знаете, кто он, наконец, исчез. And here we have rejoice, and ликуйте is a good translation for it, for you know who has gone at last. Now here we have вы знаете кто. I honestly don't quite like this translation because in Russian we have like an expression that is like you know who, you know where, you know how, and it's used with сам, сама, or сами знаете кто, or как, or где, or почему. For instance, so here I would say сами знаете кто. Сами, because we are addressing the person formally. Сами знаете кто. And other examples here, like, for instance, you can tell a person, hey, grab this thing, you know where to find it. Сам знаешь где. Or, when people are arguing in, let's say, in a relationship, and one person can say to another, like, why is that happening? Or like, why are you mad at me? And the other person would say, сам знаешь почему, like, you know why, сам знаешь почему, like, you yourself know it. Исчез, окей. Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот самый счастливый день. Here we have, even muggles like yourself should be celebrating this happy day. Yep, pretty good. С этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дурсля где-то в районе живота, крепко стиснул его и ушел. And the old man hugged Mr. Dursley around the middle and walked off. So here we have again a little bit longer version. So let's take a look. С этими словами. So literally means with these words, like once he said those words, or as he was saying those words, this little man обеими руками обхватил мистера Дурсли где-то в районе живота. Обеими руками means with both hands. And I'm kind of like wanna give you another expression. For example, when we say я обеими руками за, it's kind of like a fun way to say I'm like so supportive of this idea. Like, let's skip the lecture today. And like, oh, я обеими руками за. Like, I'm like 100% supported even more. And где-то в районе живота, so где-то в районе, и где-то в районе живота, где-то в этом районе. So район means the district, like the district when we talk about part of the city. But Russians also use this где-то в районе to show some part of your body. For instance, где болит? Вот где-то в этом районе, somewhere in this area. Мистер Дурсель буквально прирос к земле. Mr. Dursley stood rooted to the spot. Yeah, I'd say a good translation. Подумать только, его обнял абсолютно незнакомый человек! Exclamation point. He had been hugged by a complete stranger. Not as exciting as it is in the Russian translation, but pretty much exactly what it is. Except the translator added подумать только. And подумать только is kind of like an expression of surprise. So literally, it means
just kind of like think, but in reality it's like, can you imagine, or like, goodness, um, подумать только, он опять опоздал. Can you imagine, this person was late again? Okay. Мгм. Мало того, его назвали каким-то маглом. He also thought he had been called a muggle, whatever that was. So here, whatever that was is expressed by like каким-то, some muggle. Каким-то маглом. And мало того is an expression that basically means not only that, but мало того, что something happened, like not only that happened, but also something else. For example, мало того, что он опоздал, он еще и забыл важные документы. Like, it wasn't enough that he was late, he also forgot some important documents. Like, not only he was late, but he forgot something. So we use it like when we're very upset about something, about what is going on. So here the translator added it. So basically, it's not enough that some stranger hugged him. He was also called, with some word he didn't even understand. Okay. Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсель был потрясен. He was rattled. So in the original it's pretty short, but here, что бы там ни означало это слово, literal means whatever that word meant, Mr. Dursley was, rattled, was in shock. И когда ему, наконец, удалось сдвинуться с места, он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходящее сегодня не более чем плод его воображения. He hurried to his car and set off for home, hoping he was imagining things which he had never hoped before because he didn't approve of imagination. So here it's again somewhat, flexible, so to say, translation. Okay, so сдвинуться с места is literally be able to move from the spot. And он быстрым шагом, he hurried, so идти быстрым шагом, идти быстрым шагом, идти быстрым шагом is to walk at a kind of like with a good tempo. So sometimes when people give directions in Russia, and Russian people do walk a lot, they might say, oh, it will take you probably 5 minutes быстрым шагом. Наверное, 5 минут быстрым шагом. Meaning, like, if you're a fast walker, that would take you 5 minutes to get somewhere. Пошел к машине, надеясь, and here's the gerund, надеясь, что все происходящее, everything that's happening today, происходящее, it's both a noun, the thing that's happening, and a происходящий suffix, the suffix yes shows us that it's an active present tense participle. Не более чем плод его воображения. Плод воображения means figment of imagination. And plod is another way to say fruit, like something that grows as a berry or fruit. Это все fruit, это все плоды. Хотя мистер Дурсель крайне отрицательно относился к воображению и его плодам. So here the translator kind of like broke it into two. So he was hoping that everything is not more than a figment of his imagination. Окей, продолжаем. Когда он свернул с Тисовой улицы на дорожку, ведущую к дому номер 4, он сразу заметил уже знакомую полосатую кошку. As he pulled into the driveway of number 4, the first thing he saw, and it didn't improve his mood,
was the tabby cat he'd spotted this morning. So here we have two sentences for this one. Настроение его резко упало. That's for part about the mood. So here it's interesting. So Russians don't really have driveways as a concept. That's why it's hard to explain the concept of pulling into the driveway. So here we have the word дорожка, and дорожка is usually something like small, right? Versus the parking, the driveway where cars park or pull into is usually kind of like площадка. Okay, so на дорожку, ведущую к дому, that is leading to the house number 4. And he saw the cat, настроение его резко упало. Да? Упасть means to fall, like you're here and then you bam and you fell. And настроение упало means kind of like, the good mood went out of the window. It's just like I'm not in the good mood anymore. Something happened, и мое настроение упало. We also use it for fever. So when fever breaks, we say in Russian, температура упала. Or if the temperature like really drops, or not really, but just drops, we also say температура упала. But when a person is sick and their fever breaks, I'm sorry, I just noticed that it's a little bit under an angle. So температура упала means that the person doesn't have high fever anymore. Okay. Мистер Дурсель не сомневался, что это та самая кошка. У нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз. So here, okay, jumping over this one, he was sure it was the same one. It had the same markings around its eyes. So here again, the translator added a little bit. Мистер Дурсель не сомневался. He was sure, he had no doubt. Yeah, he had no doubt. So in English we have he was sure, он был уверен. In Russian, he didn't have any doubts, что это та самая кошка. So тот самый, та самая, то самое, да, тот самый. Like that one, that was exactly the one, or та самая. For example, I can say, oh, это та самая девушка, которая мне помогла. Oh, that's that girl that helped me. So with using ta plus самая, we put an emphasis that this specific person, that we previously mentioned in some other context. So у нее была та же again, тот же, те же. That means the same. And for instance, here we have у нее была та же окраска. It had the same kind of like fur colors. И те же странные пятна вокруг. And the same strange spots around the eyes. Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад соседей. So here we had, it was now sitting on his garden wall. Я бы сказала, I would say, она, кошка, сидела на его заборе, but the translator also added отделяющим. Отделять is to separate. And отделяющим is again the present tense active participle, the one that is separating his house and garden from his neighbors. Брысь, громко произнес мистер Дурсель, and брысь and кыш people used to kind of like shoo the cats away, and that's what we have here. Shoo, said Mr. Dursley loudly. Но кошка не шелохнулась. The cat didn't move. That's exactly it. So шелохнуться is basically
move, like, basically, не шелохнуться, don't not move a muscle. So there is not even like one movement coming from a person, or a cat in this case. Но кошка не шелохнулась. The cat didn't move a muscle, didn't move at all. Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дурсля, так что он даже подумал, может быть, кошки всегда так себя ведут, всегда себя так ведут. We'll stop here. So the cat didn't move, it just gave him a stern look. So here we have... Она очень строго посмотрела на мистера Дурсля. Более того, means more than that. Like, not only it didn't move, it also, like, moreover, it also looked at him in a very stern way, gave him a stern look. Okay, was this normal cat behavior? Mr. Dursley wondered. And here we have... Так что он даже подумал, может быть, кошки всегда так себя ведут. Just a little difference in meaning. I would say here, was this normal cat behavior? He wondered, kind of like asking a question. While here он даже подумал, может быть, кошки всегда так себя ведут. He thought maybe that's how cats always behave. Yeah, just a little bit of a difference, but it's still a very good translation. Okay, now let me read everything at once. So hopefully that was useful. So I'll start here. Кстати, старикашка нисколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. Напротив, он широко улыбнулся и произнес писклявым голосом, заставившим прохожих обернуться. «Не извиняйтесь, мой дорогой господин. Даже если бы вы меня уронили сегодня, меня бы это совсем не огорчило. Ликуйте, потому что вы знаете, кто, наконец, исчез. Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот самый счастливый день». С этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дурсля где-то в районе живота, крепко стиснул его и ушел. Мистер Дурсель буквально прирос к земле. Подумать только, его обнял абсолютно незнакомый человек. Мало того, его назвали каким-то маглом. Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсель был потрясен. И когда ему, наконец, удалось сдвинуться с места, он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходящее сегодня не более чем плод его воображения. Хотя мистер Дурсель крайне отрицательно относился к воображению и его плодам. Когда он свернул с Тисовой улицы на дорожку, ведущую к дому номер 4, он сразу заметил уже знакомую полосатую кошку. Настроение его резко упало. Мистер Дурсель не сомневался, что это та самая кошка. У нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз. Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад от соседей. «Брысь!» — громко произнес мистер Дурсель. Но кошка не шелохнулась. Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дурсля, так что он даже подумал, может быть, кошки всегда так себя ведут. Okay, we'll stop here, and next time we're gonna read page 10. Thank you.